Yeah. Hi. After a long time, నేను ఇది చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను టాపిక్ యాక్చువల్గా రికార్డ్ చేయాలి. బట్ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఈరోజు నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నది జల్సా మూవీ గురించి. Uh, ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జల్సా మూవీ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటాను అంటే, లైక్ I want to in many Hollywood movies లో what the movie will show is like, మీరు మలయాళం మూవీస్ చూసుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ ఏ సిచ్యువేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఏ ఉమెన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద కిచెన్. లైక్ ఓకే, ఆమె కిచెన్ లో ఏం ఫీల్ అవుతుంది, ఆ కిచెన్ గురించి ఆమె ఏమనుకుంటుంది, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు, హౌ దట్ ఆ కిచెన్ యొక్క వర్క్ డే కానీ లైక్ డైలీ రొటీన్ కానీ ఎలా ఆ అమ్మాయిని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, రోజు రోజుకి ఎలా ఆ అమ్మాయిని డిగ్రేడ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. అంటే డిగ్రేడ్ అంటే లైక్ మెంటల్ గా జీరో చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి. బట్ యూ డోంట్ సీ ఏ హోలిస్టిక్ లైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ ఓ పర్సన్ తీసుకొని, ఆ పర్సన్ ఫ్లాస్ తీసుకొని, యూ డోంట్ సీ ద పీపుల్ ఎవాల్వింగ్. ఇట్స్ జస్ట్ ఫ్లిప్ లాగా అవుతుంది అంతే. మీరు ఎనీ సినిమాలో తీసుకున్నాను, ఫస్ట్ లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ తో ఉండేవాళ్ళు, లాస్ట్ లో ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ లోకి వస్తారు. అంటే యూ డోంట్ సీ ద క్యారెక్టర్ ఎవాల్వ్మెంట్ త్రూ ద లైఫ్, త్రూ ద సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలా డ్రాస్టిక్ గా యాక్చువల్ గా ఒక నెగిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఉండే పర్సన్ టోటలీ ఆపోజిట్ అవుతాడు. విచ్ ఈజ్ అంటే ఎందుకు ఎందుకు నేను అది ఒక మూవీలో ఫిట్ చేయడం చాలా కష్టం అంటారంటే, ఇట్స్ లైక్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 15 years ఒక పర్సన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ 15 years పర్సన్ కి నువ్వు 35 years పర్సన్ కి కంపేర్ చేసుకున్నావు, యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ సిమిలారిటీస్ అసలు ఉండవు. యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటారు. 15 years లో నమ్మేటివన్నీ 35 years లో అసలు నమ్మరు. 35 years లో వాళ్ళని విలన్స్ లాగా చూస్తారు. లైక్ 15 years ఐడియాలజీ ఉండే వాళ్ళని ఇంకా విలన్స్ లాగా చూస్తారు. సో అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు, త్రివిక్రమ్ గురించి కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నడుస్తున్న ట్రెండ్ తో పోల్చుకుంటా, ఇప్పుడు 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 ఏం ట్రెండ్ నడుస్తుందంటే, త్రివిక్రమ్ ఒక రొట్టె సినిమాలు తీస్తాడు, లైక్ సేమ్ కథనే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా ఉంటాడు, విచ్ ఈస్ ట్రూ, లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్, బట్ హీ ఆల్వేస్, ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్, లైక్ ఇఫ్ యూ అతడు సినిమా నుంచి తీసుకున్నా కూడా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జల్సా, ఐ థింక్ ఇట్స్ పీక్. అండ్ అత్తారింటికి దారేది, ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏ, దెర్ ఈస్ థింగ్ ఇన్ ది మూత్. అత్తారింటికి దారేది తర్వాత ఇట్స్ లైక్ బికమ్ మోర్, అంత మొనోటోనస్ గా అయింది త్రివిక్రమ్ మూవీస్ అన్ని. బట్ జల్సా ఐ థింక్ ఈస్ ద పిక్ మోర్ దాన్ కలేజా అతడు. అల్ 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 ఎందుకు అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిస్కస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, తెలిసి మూవీ పేరు లైక్ జల్సా అని పెట్టడానికి రీజన్, లైక్ నాకు ఫస్ట్ లో ఏమర్థమైందంటే, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ కామెడీకి వెళ్ళిపోతుంది మూవీ. లైక్ దెర్ ఇస్ నథింగ్, లైక్ హీరో అంతా జోవియల్ గా ఉంటాడు, ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాడు లైఫ్ ని, పెద్దగా ఏం పట్టించుకోడు. ఇట్స్ లైక్ మొత్తం అంతా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి జల్సా అని టైటిల్ పెట్టినారు. బట్ యూ డోంట్ సీ దట్ కనెక్టింగ్ విత్ ద ఇంటర్వెల్ పార్ట్ లో, లైక్ ఎగ్జాక్ట్ చాలా చాలా సీరియస్ టాపిక్ డీల్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఒక 15 minutes బిఫోర్ ఇంటర్వెల్ అండ్ 15 minutes ఆఫ్టర్ వెల్, ఇట్ డీల్స్ విత్ కోర్ ఇష్యూస్. లైక్ యూ డోంట్ కన్సిడర్ టు బి జల్సా, అదే నువ్వు కామెడీకి తీసుకో, లైక్ దట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ లాగా తీసుకుంటావు. సో ఇట్ డజంట్ ఫిట్ సమ్వేర్. సో ఐ కీప్ ఆన్ లైక్ రీవాచింగ్, లైక్ నేను 15 years ఉన్నప్పుడు జల్సా ఎందుకు చూసేవాళ్ళంటే కామెడీ సీన్స్ కోసమే చూసేవాళ్ళం. యా, ఇంటర్వెల్ బాగానే ఉండేది, ఇంటర్వెల్ హై ఇచ్చేది కైండ్ ఆఫ్. బట్ నేను అంతా థింక్ చేయలేదు ఇంటర్వెల్ గురించి. ఇంటర్వెల్ డిఫరెంట్ ఫేజ్ లో ఉంటది, మిగతా సినిమా అంతా డిఫరెంట్ ఫేజ్ లో ఉంటది నేను అనుకునేవాడిని. ఎట్లా అంటే ఆ ఇంటర్వెల్ కూడా జస్ట్ ఇట్ డజంట్ యాడ్ ఎనీథింగ్ టు మూవీ, అది కూడా కామెడీ ఉంటే ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తా అంటే అన్నట్టు ఉండేవాడిని తప్ప, లైక్ ఐ డిడెంట్ కన్సిడర్ ఇట్ టు బి లైక్ హుకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సినిమా లాగా. స్లోగా ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమర్థం, లైక్ మోర్ ఐ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద మూవీ అండ్ మోర్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వాట్ త్రివిక్రమ్ ఫిలాసఫీ దిస్ స్టఫ్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, త్రివిక్రమ్ వాంట్స్ టు, నాకేమనిపించింది అంటే, త్రివిక్రమ్ వాంట్స్ టు టెల్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ హూ కేర్స్ అబౌట్ ద సొసైటీ. లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలాగంటే, ఒక ఒక మనిషి పర్స్పెక్టివ్ లోంచి, ఓకే, వాడు ఒక 15 years ఉన్నప్పుడు వాడు చూసిన విషయాలు ఏంటి, వాడు చూసిన విషయాలు వాడిని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, వాడు ఎలా థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు, స్లోలీ ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతాడు బీయింగ్ లో నుంచి, అండ్ హౌ ఇట్లా జల్సాగా బతకడం అనేది, అంటే అన్నిటి విషయాలని అంత సీరియస్ గా తీసుకోకుండా
మొత్తం లైఫ్ అంతా కైండ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటా వెళ్ళడం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది అక్కడ చూపిస్తాడు. అండ్ అండ్ మొదట్లో చూసినప్పుడు నాకు అర్థం కాదు, ఇట్స్ హ్యాస్ వెరీ 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 డీప్ ఫిలాసఫీ వెన్ యూ టాక్ టు ఎనీవన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు యూ సీ లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్ లైక్ సంజయ్ సాహు ఈస్ గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ హిస్ చైల్డ్హుడ్, లైక్ ద ట్రామా దట్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్. సో అంత ట్రామా చూసిన వాడు సమాజాన్ని చూసి ఏమనుకుంటాడు, ఎందుకు ఇంత వరస్ట్‌గా ఉంది సొసైటీ, నేను మార్చాలి ఆ సమాజాన్ని. లేకపోతే జస్ట్ డిస్ట్రాయ్ చేయాలి ఆ సమాజాన్ని. ఇంత ఇంత అంటే నాకు బతికే ఛాన్స్ కూడా ఇయ్యని సమాజాన్ని నేనెందుకు జాలి చూపియాలి దాని మీద. దాని మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి అన్న ఒక దీంట్లోకెళ్తాడు. సీ ఐదర్ నేను నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతి ఒక్క లైక్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ పూర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ టు మిడిల్ క్లాస్ గాని, లేకపోతే మిడిల్ క్లాస్ నుంచి లైక్ ఆ లాడర్‌లో మూవ్ అయ్యే వాళ్ళందరూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసిండే చైల్డ్‌హుడ్డే. ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఇంటర్‌లో గాని, లైక్ బీటెక్‌లో గాని ప్రతి ఒక్కరు కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ భావజాలంతోనే ఉంటారు. కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం ఎందుకు అంటారంటే, ఇట్స్ లైక్ ఏదో ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి. ఏదో ఒక సడెన్ చేంజ్ తీసుకొని రావాలి సొసైటీలో. ఈ ఈ ఇప్పుడుండే లైక్ ఇర్రెగ్యులారిటీ లైక్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ద సొసైటీని మేము క్లియర్ చేయాలి అన్న ఒక ఐడియాలజీలోకెళ్తారు. విచ్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఎవ్రీ పర్సన్స్ లైఫ్. ఎందుకంటే లైక్ సొసైటీ కూడా అలానే ఉంది. అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇఫ్ యూ మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకునే న్యూస్ కూడా అలానే ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఎట్లా కాంట్రవర్షియల్ కాకూడదు అన్నట్టు చూస్తాం. సో ఐ వాంట్ టేక్ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ, మనకి అండ్ ఆల్సో మన బ్రెయిన్స్ లోకి ఎలా ఇంజెక్ట్ చేస్తారంటే ఈ రెవల్యూషనరీ థాట్స్ అన్ని ఒక మంచి మంచి విషయము అన్నట్లు చెప్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఎవరికన్నా ఇలా సమాజాన్ని మార్చాలి అన్నట్లు అనుకో, ప్రతి ఒక్క వాడిని ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారంటే నువ్వు యూపీఎస్సీ రాయాలి, నువ్వు ఐఏఎస్ కావాలి, నువ్వు ఐపీఎస్ కావాలి, యూ విల్ చేంజ్ ద సొసైటీ. విచ్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్. ఎవ్వడు సొసైటీని చేంజ్ చేయలేడు. అండ్ ఆల్సో ఐ టెల్ యూ వై అలా చేంజ్ చేయడం సొసైటీని సడన్ గా అనేది చాలా చాలా డిస్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్. జస్ట్ లైక్ వాట్ సంజయ్ సాహు థాట్ వెన్ హీ ఎంటర్ ద నక్సల్ మూవ్మెంట్. అండ్ ఒక ఒక పాయింట్ లో అడుగుతాడు, మనం చేసే యుద్ధంలో అమాయకులు చనిపోతే మనం మనం చేసే యుద్ధానికి మీనింగ్ ఎక్కడ ఉంటది. దట్ అది అది ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్ ని సొసైటీ క్రియేట్ చేయడు ఒక పర్సన్ లో. ఎందుకు ఎవాల్వ్ కారంటే సంజయ్ సాహు లాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఎప్పుడు ఎందుకు మోర్ లైక్ రివెంజ్ తీసుకోవాలి సొసైటీ మీద, లేకపోతే ఇక్కడ ఉండే ఒక సమాజాన్ని మార్చాలి ఇలాంటి థాట్ లోనే ఎందుకు ఉంటారు అంటే, ఆ సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అనేది కాకుండా సొసైటీ టీనేజ్ లో దాటిస్తుంది ఒక పర్సన్. టీనేజ్ ఈజ్ లైక్ వేర్ వి గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ టర్బులెన్స్ ఇన్ అవర్ ఐడియాలజీస్. సో ఆ టీనేజ్ ని సొసైటీ మనల్ని ఓకే నువ్వు థింక్ చేస్తున్నది కరెక్టే, యూ షుడ్ చేంజ్ ద సొసైటీ అన్నట్టు ఒక ట్రైన్ చేసి వదిలేస్తుంది. ఆఫ్టర్ వాట్ టీనేజ్ దాటిన తర్వాత మోస్ట్ పీపుల్ డోంట్ థింక్. మోస్ట్ పీపుల్ అక్కడికి ఐడియాలజీ సాలిడ్ ఉండిపోతుంది. అదే ఐడియాలజీతో కంటిన్యూ అవుతారు ఈవెన్ లైక్ 35. పీపుల్ హూ ఎవాల్వ్ తర్వాత కూడా థింక్ చేసి ఓకే నేను చేస్తున్నది కరెక్టా తప్ప అని థింక్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ఫేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. విచ్ ఈస్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అండ్ త్రివిక్రమ్ ఆల్సో సేస్ ద సేమ్ థింగ్. లైక్ ఇప్పుడు ఆ నక్సలైట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయరు, ఓన్లీ సంజయ్ సాహు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేస్తారంటే సంజయ్ సాహు ఈస్ స్టిల్ థింకింగ్ నేను చేస్తున్నది కరెక్టా కాదా అన్నట్టు. ఆ థింక్ చేసినాడు కాబట్టే తర్వాత ఆ ఫేజ్ దాటి తర్వాత లైఫ్ లోకి వచ్చి ఈ ఫేజ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగలిగినాడు. అండ్ ఐ వాంట్ గివ్ లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది చాలా మంది అనుకునే వాళ్ళు లైక్ థింక్ చేసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే సో వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ లైక్ నువ్వు సొసైటీలో జరిగే అన్యాయాల గురించి రియాక్ట్ కా రియాక్ట్ కాకపోవడం అనేది తప్పు. రియాక్ట్ అవ్వాలి బికాజ్ యూఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ దిస్ లైక్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ లాగా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వాలి అని అంటారు. దట్ రియాక్షన్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ యూ అని చెప్పరు. నీ నుంచి రావాలా రియాక్షన్ అని చెప్పరు. సొసైటీలో రియాక్షన్ రావాలా, నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయాలి సొసైటీకి అంటారు అన్నట్టు మాత్రమే ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. విచ్ ఈస్ వాట్ మీరు అప్పుడు ఇప్పుడు ఆ శ్మశానం నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఆ లైక్ ఆయన ముసలాయన ఉంటాడు కదా, నీలాగే కోపంతో ఇట్లా చాలా మంది అడవుల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళతో పాటు నువ్వు నడుస్తావా అని. హీ రిప్రజెంట్ సొసైటీ బేసిక్లీ. హీ రిప్రజెంట్స్ ద పీపుల్ అరౌండ్ దిస్. నువ్వు మారుస్తావా, నువ్వు మారుస్తావు వీళ్ళందరినీ అని చెప్తారు. నువ్వు మారు అని మాత్రం అనరు. బికాస్ దట్ అది ఎలా చెప్పాలి అంటే
ఇట్స్ మోర్ లైక్ మన థాట్ ప్రాసెస్ అలాగే ఉండిపోయింది. సో ఎప్పుడు లైక్ 1% చేంజ్ చేయడం అనేది కాదు, కానీ సడన్ చేంజ్ రావాలా సొసైటీలో, లైక్ డ్రాస్టిక్ గా చేంజ్ కావాలా, ఈ సిచ్యువేషన్ ఉండకూడదు అన్నట్టు లైక్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఒకటి ఆఫ్ టాపిక్ కాదంటే, ఆల్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇన్ హిస్టరీ. ఏ సడన్ చేంజ్ మీరు మీరు హిస్టరీ బుక్స్ లో చదువుకోండేది ఎంత మంచిదని చెప్పినా కానీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చదువుకునే దాంట్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అని చెప్తారు. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఎందుకు మోటార్ కార్లు వచ్చినాయి, ఇవి వచ్చినాయి, లైక్ పీపుల్ సఫరింగ్ తగ్గింది, అండ్ ఆల్సో వి అడ్వాన్స్ అయినాము టెక్నాలజికల్ గా, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగింది, ఇదంతా జరిగిందంట. బట్ టేక్ ఎనీ కంట్రీ, ఏ కంట్రీ అయినా తీసుకోండి మీరు, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ విల్ కిల్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 20 to 30% ఆఫ్ ద పాపులేషన్. ఎందుకంటే ఫ్యామిన్స్ కానీ, సెంట్రల్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ కానీ, లైక్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా. రష్యా 1917 నుంచి 1945 మధ్యలో ఇండస్ట్రియలైజ్ అయింది, అండ్ ఆ మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ 20 million పీపుల్ చనిపోయినారు, విచ్ డిఫరెంట్ కాజెస్, విచ్ ఆర్ లైక్ సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. సిమిలర్లీ చైనా మావో టైంలో ఇండస్ట్రియలైజ్ అయింది, విచ్ ఆల్సో కిల్ లైక్ 50 million పీపుల్. ఇండియాను తీసుకున్నాను అనుకో, ఇప్పుడు బీహార్ ఉంది. బీహార్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ ఫ్రమ్ ఐరన్ ఏజ్ టు 18th century. 1857 వరకు బీహార్ ఈజ్ లైక్ అదే సెంటర్. పాటలిపుత్ర అని ఇండియన్ సెంటర్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అంటారు తప్ప న్యూఢిల్లీ అన్నారు. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చోళా ఎంపైర్ తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళందరూ ఈ ప్లేస్ ని వెనరేట్ చేస్తారు తప్ప ఢిల్లీ గొప్ప ప్లేస్, లేకపోతే బాంబే గొప్ప ప్లేస్, లేకపోతే కోల్కతా గొప్ప ప్లేస్ అని. బట్ ఎందుకు, విచ్ యూస్ టు బి ద కల్చరల్ ఎపిటమీ ఆఫ్ ఇండియా, బీహార్ అనేది కల్చర్ ఎపిటమీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు బీహారీ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్యాడ్ వర్డ్, అలా అనకూడదు, కానీ లైక్ దేర్ లైక్ బీహార్ ఇస్ వెరీ కాంప్లెక్స్ వాటికల్ ఆంథ్రపాలజీ కానీ. బట్ ఇప్పుడు సొసైటీలో ఎలా అయిపోయింది, బీహారీ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ వర్డ్ లాగా అయిపోయింది, విచ్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఎందుకైంది అది? బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా బెంగాల్లో సెటప్ అవడం వల్ల ఇట్ ఇట్ బేసిక్లీ చేంజ్ ద సొసైటీ ఇన్ అ ఫండమెంటల్ వే, చేంజ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇన్ అ ఫండమెంటల్ వే. సో ఇది ఇది నువ్వు 18-year-old చెప్పినావు అనుకో, వాడు నమ్మడు. వాడు ఏమనుకుంటాడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది రిజర్వేషన్ మీద కానీ, దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ దట్ అన్ ఇండివిజువల్ కెన్ దట్ ఇండివిజువల్ కెన్ ఆ ఇండివిజువల్ లోకి ఇంప్లాంట్ చేయాలని చూస్తుంది సొసైటీ. అంటే నువ్వు చేంజ్ చేయాలా, లేకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా సొసైటీ చేంజ్ చేయాలన్న ఒక ఇది, ఆ ఫైర్ ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఏమంటారు, నువ్వు ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో చేరాలి, యూ విల్ బికమ్ ద సేమ్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో నువ్వు కాదు కదా ఫస్ట్ వన్ చేరేది, నీలాగా కొన్ని వేల మంది చేరింటారు కదా, ఆ వేల మందికి నీలాగా థాట్స్ ఉండవు అనుకుంటున్నారు. హౌ ఆర్ యూ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద 1000 people దట్ హ్యావ్ జాయిన్? నువ్వు స్పెషల్ అనుకో. 18 years లో ప్రతి ఒక్కడు వాడి స్పెషల్ అనే అనుకుంటాడు. బట్ యూ షుడ్ గో త్రూ దట్ ఫేజ్. ఆ ఫేజ్ లో అర్థమైందైతే ఓకే, ఇదేమి నేను స్పెషల్ కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే థాట్స్ వచ్చినాయి, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నట్లు తెలుస్తుంది. బట్ అది తెలుసుకునే లోపలే లైఫ్ నీ లైఫ్ అంతా ఐడియాలజీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దట్ విల్, అక్కడ కొంతమంది సర్టిఫై అయిపోతారు, దే విల్ నాట్ స్టార్ట్ ఎవాల్వింగ్, విచ్ త్రివిక్రమ్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ ద స్టోరీ వాజ్, ఇన్ని కష్టాల్లో మొదలైన వాడు, హూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద లైఫ్, వన్ ఆఫ్ ద హార్డెస్ట్ లైఫ్ దట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్, అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ హీ రియలైజెస్ దట్ ఇదంతా మ్యాటర్ కాదు, లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడం మాత్రమే మ్యాటర్. లైక్ దట్స్ ద కోర్ పాయింట్. నువ్వు జల్సా చేయాలి లైఫ్ ని అన్నట్టు. ఒక పాయింట్ లో ప్రతి దాన్ని, సొసైటీలో జరిగే ప్రతి దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకొని అడవుల్లోకి వెళ్ళి గన్ను పట్టుకునే స్టేజ్కి వచ్చిన వాడు, తర్వాత ఎలాగా ఈ గన్ పట్టుకున్నా కూడా ఇట్స్ అది వైరాగ్యం అనం, కానీ ఇట్స్ లైక్ ఇవి టూ సైడ్స్ ఆఫ్ సేమ్ కాయిన్ అని థింక్ చేసేవాడు. లైక్ థింక్ చేసి తర్వాత ఓకే, టు బిల్డ్ ఎ బెటర్ సొసైటీ నేను ఒక్కరిని బాగుంటే చాలు, నేను నా నా చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళని మాత్రం చూసుకోవాలి చాలు, మొత్తం సమాజాన్ని అంతా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, సమాజంలో జరిగే అన్యాయాలందరినీ ఎండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా నుంచి కూడా సినిమా స్టార్ట్ ఎలా అవుతుంది, ప్రతిరోజు తాగుతాడు, చదువుతాడు. చదువుడిని తాగుడిని రెండింటిని ఒకే సెంటెన్స్ లో పెట్టలేదు, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ లాగా పెట్టడం కాదు.
రెండు ఎస్కేపిజం అంతే. ఎందుకు చదువుతున్నాడు సంజయ్ సాహు అనేవాడు అంటే సొసైటీ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి. నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా వద్దు, నా బుక్ ఉంది, నా ప్రాబ్లం ఉంది, నేను చేసుకుంటా, సాయంకాలం పోతే తాగుతా వచ్చి పండుకుంటా, మళ్ళీ పొద్దున్న ఇదే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. బికాస్ హీ హీ వాంట్ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సొసైటీ గురించి నాకు అవసరం లేదు. లైక్ దిస్ ఈజ్ ఎస్కేపిజం బేసిక్లీ, విచ్ సమ్మన్ సేస్ వెరీ బ్యాడ్. అంటే అది పర్సన్ యొక్క పొటెన్షియల్ బట్టి. ఇప్పుడు సంజయ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెవీ పొటెన్షియల్ ఉండేవాడు జల్సా చేయకోకుండా, లెట్స్ సే హీ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ అన్నట్టు వెళ్ళి హీ డిడ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రష్యన్ రెవల్యూషన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు జార్ కి ఎదురు తిరగడం అనేది ఎవరు తప్పరు. ఓకే, జార్ చాలా చెడ్డవాడు, ప్రజలు ఎదురు తిరిగినారు, ఓకే, న్యాచురల్ గా రివోల్ట్ వచ్చింది ప్రజలు. బట్ దే స్టిల్ ఎవరిని ఎలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టాలిన్ ఎలెక్ట్ చేసుకున్నారు. హీ ఈజ్ మచ్ వర్స్ జార్ దెన్ ఎనీ ఆఫ్ ద జార్స్, ప్రీవియస్ జార్స్. He killed more people than any of the Tsars. He fundamentally changed the fabric of Russian society. తర్వాత ఉన్న రష్యా, ముందున్న రష్యా, తర్వాత ఉన్న రష్యా సేమ్ కాదు. హీ డిడ్ విత్ ద సేమ్ ఇంటెన్షన్ ఓన్లీ. స్టాలిన్ వచ్చి నేను అందరినీ చంపేయాలన్నట్టు చంపేయలేదు. హీ డిడ్ ఫర్ ద గుడ్ ఇంటెన్షన్ ఓన్లీ. నేను సొసైటీని చేంజ్ చేస్తాను, సొసైటీలో ఉండే రుగ్మతల్ని క్యూర్ చేస్తాను అన్నట్టుగానే వెళ్ళాడు. విచ్ హీ డిజంట్ అండర్స్టాండ్ వాస్, ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే చాలా మంది ఆ సొసైటీలో ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ అర్థం చేసుకోరు. ఐ టెల్ యూ. ఇప్పుడు సొసైటీ అనేది ఒక బాడీ అనుకుంది. లెట్స్ సే ఒక హార్ట్ ఉంది, హార్ట్ 70 టైమ్స్ కొట్టుకుంటుంది పర్ డే. ఇప్పుడు ఒక ఇంజనీర్ వచ్చి 70 టైమ్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ లెస్ ఎఫిషియంట్ వే ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ ద హార్ట్. ఐ విల్ మేక్ ద హార్ట్ బీట్ అట్ లైక్ 144 150 చేస్తాము, విచ్ సర్క్యులేట్స్, అంటే త్వరగా ఆక్సిజన్ అవుతుంది, మనం త్వరగా ఇది చేయొచ్చు అన్నట్టు. లైక్ త్వరగా అంటే ఇంకా యాక్టివ్ గా వర్క్ చేయొచ్చు, ఇంకా యాక్టివ్ గా థింక్ చేయొచ్చు. నువ్వు రిప్లేస్ చేస్తే ఏమైతుంది, చచ్చిపోతాడు పేషెంట్. బికాస్ బాడీ అంతా 72కే ఎవాల్వ్ అయింది. సిమిలర్లీ సొసైటీలో ఉండే విషయాలన్నీ ఆ 72కి ఎవాల్వ్ అయినాయి. లైక్ ఆ హార్ట్ కి ఎలా అవుతాయో, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ తప్పన్నావు అనుకో, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్ డిపెండెన్సీస్ ఆన్ సొసైటీలో, చాలా ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఉంటాయి దానివల్ల. యూ విల్ బ్రేక్ ఆల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ విల్ నాట్ ఎక్సెప్ట్, విచ్ నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండవు అది బ్రేక్ అవుతుందని. బట్ వన్స్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత నువ్వు బ్యాక్ డౌన్ కాలే, ఓకే నేను చేసిన తప్పని ఒప్పుకోలేదు, యూ విల్ డబుల్ డౌన్ ఆన్ దట్ అండ్ క్రియేట్ హ్యావక్ ఇన్ ద సొసైటీ. మోస్ట్ ఆఫ్ రోడ్ టు హెల్ ఈస్ పేవ్డ్ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ అని ఒక కోట్ ఉంది. సిమిలర్లీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క రెవల్యూషనరీ థాట్ల నుంచి వచ్చిండే ఐడియాలజీని సొసైటీ మీద అప్లై చేయాలని చూస్తావు, ఇట్ విల్ బికమ్ హెల్. విచ్ త్రివిక్రమ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈస్ బేసిక్లీ, నువ్వు నువ్వు టీనేజ్ లో చూసిన కష్టాలు దాన్ని చేసుకొని నీ వరల్డ్ వ్యూలో, అంటే నువ్వు నీ వరల్డ్ వ్యూ ఫామ్ చేసుకుంటే అలాగా, అట్ ద ఎండ్ యూ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ యాజ్ సంజయ్ సార్. నువ్వు చేస్తుండేది కరెక్టా తప్ప అనే స్టేజ్కి వస్తావు. అండ్ నువ్వు బ్యాక్ డౌన్ కాలేదు, ఓకే నేను చేస్తుండే తప్పు అన్నది అనుకో, యూ విల్ బికమ్ ద ఈవిల్ ఇన్ ద సొసైటీ. యూ విల్ బికమ్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు డెస్ట్రాయ్. సో దట్ త్రివిక్రమ్ చాలా సటిల్ గా చెప్పాడు. నువ్వు జల్సా సినిమా అంతా చూస్తే నీకు అసలు అర్థం కాదు, ఇదంతా కామెడీ వెళ్ళిపోతుంది. సడన్ గా ఇంటర్వెల్ లో ఒక సీరియస్ సీన్ వస్తుంది, ఒక హై వోల్టేజ్ సీన్ వస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ అంత కామన్ గా ఇప్పుడు విలన్ క్యారెక్టర్ కూడా చూసుకున్నారంటే మీరు, విలన్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ద వన్ హూ, అంటే అతను ఏమనుకుంటాడు అనేది తనని చాలా చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతుంది. విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సంజయ్ సాహు. సంజయ్ సాహు ఏమంటాడు, ఈవెన్ ఆ జైల్ సీన్ చూసుకున్నా మీరు, సంజయ్ సాహు వస్తాడు, మీరు దందా ఏమన్నా చేసుకోండి, మీరు కావాలంటే లంచాలు తీసుకోండి, ఏమన్నా చేసుకోండి, నా బతుకు నన్ను బతుకు నేను ఉంటాను. బట్ దామోదర్ రెడ్డి ఏమంటాడు, నో, నేనే కంట్రోల్ చేస్తా, నా ఐడియాలజీనే కరెక్ట్, నేను ఖచ్చితంగా ఇది చేయాల్సిందే అని థింకింగ్ లో ఉంటాడు. బట్ వన్స్ దామోదర్ రెడ్డి సంజయ్ సాహు చేతిలో ఓడిపోయిన తర్వాత హీ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ దట్. అది యాక్సెప్ట్ చేయలేక అదే పాయింట్ లో బతుకుతాడు. జస్ట్ లైక్ సంజయ్ సాహు ఎప్పుడైతే తప్పు అని థింక్ చేసినప్పుడు ఆ ఒక ఇనిషియల్ గా ఒక పుష్ తీసుకోకుండా, అదే సంజయ్ సాహు ఇనిషియల్ గా ఒక పుష్ తీసుకున్నాడు, ఓకే నేను చేస్తుండే తప్పు అని చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. సంజయ్ దామోదర్ రెడ్డి అలా చేయలేకపోయినాడు. వన్స్ నేను ఇంత గొప్పవాణ్ణి
అని సంజయ్ సాహు దామోదర్ రెడ్డి అనుకున్నప్పుడు సడన్ గా సంజయ్ సాహు వచ్చి నువ్వు కాదు, నువ్వు గొప్పవని కాదు అని ప్రూవ్ చేసినప్పుడు దామోదర్ రెడ్డి కెనాట్ యాక్సెప్ట్. అందుకే దామోదర్ రెడ్డి లైఫ్ అక్కడికి స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఆ దాన్ని ప్యారల్ గా ఆ కత్తితో చూపిస్తాడు త్రివిక్రమ్. లైక్ వన్స్ ఆ కత్తి ఎండ్ అయిపోతానే దామోదర్ రెడ్డి లైఫ్ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే దామోదర్ రెడ్డి వేరేలాగా బతకలేదు. దామోదర్ రెడ్డి ఎంతసేపు తను సీరియస్ గా తాను సీరియస్ గా తీసుకొని ఐఎమ్ లైక్ అండ్ తన యొక్క థింకింగ్ ని వేరే వాళ్ళ మీద అప్లై చేయాలని చూస్తాడు. ఒకసారి అది తప్పని ప్రూవ్ అయిన తర్వాత దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేడు. ఆ ఫ్రేమ్ లోనే స్ట్రక్ అయిపోతాడు. సో ఇట్లా త్రివిక్రమ్ ఆ కాంట్రాస్ట్ చూపించగలిగాడు. వన్ హూ టేక్స్ లైఫ్ వెరీ సీరియస్లీ అండ్ వన్ హూ టేక్స్ లైఫ్ వెరీ సిలియన్. సో యా, అండ్ ఆల్సో లైక్ జల్సా సినిమాలో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎవ్రీ త్రివిక్రమ్ మూవీ, దెర్ విల్ బి వెరీ వీక్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్. ఐ డోంట్ నో ఏవో ఇంతవరకు ఒక సినిమా కూడా నాకు తెలియదు దేంట్లో స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు. యా, అంటే ఫీమేల్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అత్తారంటి దారిలో అత్త క్యారెక్టర్ చాలా చాలా బాగుంటది. బట్ దేర్ అండ్ ఆల్సో నాకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది, ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్యారలల్ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ కూడా అనిపిస్తుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మోర్ పొలిటికల్ గా అన్నట్టు ఉంటది కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ మీరు పవన్ కళ్యాణ్ 2014 స్పీచ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. మీరు స్పీచ్ అంతా అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ కమ్యూనిస్ట్ స్పీచ్, మోర్ ఆఫ్ ఎ పీపుల్ లైక్ ఇది చేంజ్ చేయాలి. You will feel that aura, like it's morely coming from left of the ideology అని. Slowly you see Pawan Kalyan also evolving. When it come to 2024, he almost flipped. Like 2014 లో ఉండే ఐడియా, 2014 లో పవన్ కళ్యాణ్ ఐడియాలజీ, 2024 లో పవన్ కళ్యాణ్ ఐడియాలజీ మీరు ఏంటి కంపేర్ చేస్తే హీ ఎవాల్వ్డ్ అలాట్. అండ్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఎవల్యూషన్ నా ఒపీనియన్ లో. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒకలా మాట్లాడుతున్నాడు, సో ఇప్పుడు వచ్చిన నో హీ వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద పాలిటిక్స్ యూ లర్న్ అలాట్. అంటే లర్నింగ్ తో పాటు చేంజ్ అవుతూ రావాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నా బ్రెయిన్ లో ఇది ఐడియల్ వరల్డ్ ఉంది, సో ఐడియల్ వరల్డ్ ని తీసుకొని రావాలని చూస్తాను అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్. ఇట్ విల్ క్రియేట్ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్ దిస్ థింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. అందుకే ఐ డోంట్ నో పవన్ త్రివిక్రమ్ తెలియజేసాడా తెలియజేసాడా లేకపోతే దిస్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ ఎవ్రీ పర్సన్స్ లైఫ్ కాబట్టి ఈవెన్ త్రివిక్రమ్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటాడు కాబట్టి ఇట్లాంటివి లైక్ కైండ్ ఆఫ్ రెవల్యూషనరీ థాట్స్. తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ వెన్ యూ నో మోర్ అబౌట్ ద వరల్డ్, లైక్ ప్రపంచం గురించి చాలా తెలిసినప్పుడు, చాలా మందిని కలిసినప్పుడు యూ విల్ కమ్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఓకే నేను బ్రెయిన్ లో ఊహించుకున్న ఐడియల్ వరల్డ్ రియల్ వరల్డ్ ఒకేలాగా ఉంటే నేనే బతకలేనేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో తర్వాత యూ విల్ ఫైండ్ లైక్ విల్ ఫైండ్ మిడిల్ గ్రౌండ్ బేసిక్లీ, విచ్ ఈస్ లైక్ విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ టు యువర్ టీనేజ్ ఐడియాలజీస్. అండ్ యా లైక్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఐ am no exception to it. నేనేం ఎక్సెప్షన్ లేదు. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ 15 or 16 year old me, I am a very kind of actively left leaning person. And I started more రీడింగ్, లెర్నింగ్ కానీ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకోవడం కానీ ఇలాంటివి చేయడం వల్ల ఆ ఫేజ్ లో నుంచి మెల్లగా బయటకు వస్తాం. లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇమీడియట్లీ, లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫేజ్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే ప్రపంచాన్ని మార్చడం కన్నా మనల్ని మనం మార్చుకోవడం చాలా కష్టం. సో అది చేయగలిగితే ప్రపంచాన్ని మార్చినట్టే అని. అండ్ యా, ఎంత యా ఇట్స్ లైక్ 30 minutes. అండ్ లైక్ అండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ ప్యారల్ విత్ కలేజా గానీ కలేజా గానీ జల్సా గానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ద బోత్ మూవీస్ రైట్, దే ఆర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్ క్రిటికల్. మీరు ఇప్పుడు సంజయ్ సాహు తీసుకున్నా కూడా, సంజయ్ సాహు ఆర్ సీతారామరాజు తీసుకున్నా కూడా, దే డోంట్ థింక్స్ దెమ్సెల్స్ హ్యాస్ సంథింగ్ గ్రేట్. దే ఆర్ మోర్ సెల్ఫ్ డెప్రికేటింగ్ కానీ. అండ్ కలేజా వర్క్ కాకపోవడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ లైక్
చాలా మంది చూస్తున్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు జస్ట్ కామెడీ మూవీ అనుకుంటారు. దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద అండర్లైనింగ్ థింగ్. అంటే ఎందుకంటే దాని కామెడీ చాలా కవర్ చేసేస్తుంది అండర్లైన్ థీమ్, విచ్ జల్సా ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద, జల్సాలో కూడా అదే చేస్తుంది. బట్ యూ క్యాన్ సే లైక్, అది నేను అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇది జస్ట్ కామెడీ మూవీ అనుకున్నప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఫిట్ కాదు కదా దాంట్లో. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటెన్సిటీ కూడా కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ లో యాడ్ అవుతుంది. లైక్ ఇట్ మేక్స్ యూ థింక్ లైక్, ఓకే, ఈవెన్ దో త్రివిక్రమ్ ఏం చెప్పకపోయినా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చెప్తున్నాడో ఆలోచించ, లైక్ థింక్ చేయాలనిపిస్తుంది త్రూ హిస్ దిస్ థింగ్స్. యా. ఇంకా యా, ఇంకా 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 వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ కెన్ రిలేట్ ఇస్ లైక్, చదువుని ఒక ఎస్కేపిజం లాగా చూడటం. లైక్ డబుల్ పిహెచ్డి చేస్తా ఉంటాడు సంజయ్ సావు అనేవాడు. బికాస్ త్రివిక్రమ్ మోస్ట్లీ వాంట్ టెల్ లైక్, కొంతమంది తాగడం వ్యసనం అనుకుంటారు, కొంతమంది బట్ చదవడం ఒక మంచి క్వాలిటీ అనుకుంటారు. బట్ యు సీ మోస్ట్ పీపుల్ లైక్, మీరు చూసిన దాంట్లో కూడా చదువు ఒక ఎస్కేపిజం లాగా చూస్తారు వాళ్ళంతా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే వానికి ఇష్టమై చదువుతానడా, లేకపోతే వానికి ఇష్టమై చదవడం కన్నా వాడు లైక్ మోర్ లైక్ కాంపిటీషన్ లాగానే చదువుతాడు. ఓకే, ఏదో ఒక రన్నింగ్ రేస్ లాగా ఇది కూడా ఉంటది, అది ఆక్యుపై చేస్తుంది బ్రెయిన్ ని. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాడికి ఏదో ఫుల్ఫిల్మెంట్ కాకపోకుండా, ఇది ఒక జస్ట్ లైక్ తాగడం లాగా, తాగడం ఎలాగైతే బ్రెయిన్ ఆఫ్ చేస్తుండో ఇట్లా చదవడం కూడా బ్రెయిన్ ఆఫ్ చేస్తుంది. అన్నిట్లో చదివే వాళ్ళే చదివే వాళ్ళు చూసినారు. లైక్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఇన్ ఇన్ ఫ్యూ ఆస్పెక్ట్స్. లైక్ I will take reading as like escapism rather than something that is useful. Yeah, I just want to put my thoughts on the movie because like చాలా రోజుల నుంచి బ్రెయిన్ లో ఉంది అది. Like I want to say to the most of the people like who think they are revolutionaries, um, it's much difficult to change yourself than to change the world. And if you go through history, మీరు history మీరు history చదివితే you will understand it even more. Like all sudden changes are extremely destructive, and I don't think you have the will to destroy things, even though if you want to. Well, uh, because నేను నా పర్సనల్ లైఫ్ లో లైక్ చాలా మందిని చూసాను లైక్ హూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫండమెంటలీ. లైక్ లంచమే లేకుండా చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఉమెన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ సొసైటీ మొత్తం మార్చేస్తాను. Like you cannot expect the secondary and third order effects, and that will be very destructive in the society. That's why society లో చాలా what do you call redundant checks అనేవి ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యూ గో వన్ స్టేజ్, అందుకే మీరు చూడండి లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ దే కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ రిచ్ ఫ్యామిలీస్. వేరే సోషలిస్ట్ కానీ, యా, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 1940s లో పుట్టిండే వాళ్ళు కాదు. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రీసెంట్ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ సోషలిస్ట్, దే ఆర్ వెరీ వెరీ రిచ్. దే ఆర్ ద వన్ హూ వర్ షీల్డెడ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే టీనేజ్ లో వాళ్ళకు ఉండే ఐడియాలజీని తర్వాత మిడ్ ఏజ్ లో కూడా కాపాడుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే సొసైటీతో ఇంటరాక్షన్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి. ఎనీ లైక్ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ ఆర్ పూర్ సెక్షన్ లైక్ హూ continuously interact with the society, he will understand like what is the bad in the this kind of ideology. But if you see even the old communists మీరు తీసుకున్నా కానీ, దే ఆర్ నాట్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అస్. ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని విషయాల్లో తప్ప మిగతా విషయాల్లో అంతా దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ద సింక్ విత్ ద సొసైటీ రాదర్ దాన్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద సొసైటీ. ప్రతిదీ తప్పు, సమాజం నా కోసం మారాలా అని యు సీ. నేను కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ లో చూసిండేది ఏంటంటే లైక్, కొంతమంది అమ్మాయిలో కానీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ చూసినది ఏంటంటే, ప్రపంచం మారేంత వరకు మేము మారము అన్న ఒక మొండి దీంతో ఉంటారు. You'll see this in a lot of people. Like they don't want to maneuver through the things in the society. They just want to wait. Wait లేకపోతే like
ఏదో ఒకటి లైక్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఈ పని చేయను అన్నట్టు ఒక ఏమంటారు లైక్ దే దట్ ఈస్ దేర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్కేపిజం. లైక్ సొసైటీ ఇంత బ్యాడ్ గా ఉంది, దాన్ని తిడుతూ బతికేయడం. ఏం చేసేది ఏం లేదు. దాన్ని మారరు, మీరు మార్చరు. మీరు మారరు, దాన్ని మార్చరు. సో అలాగే ఉండిపోతారు. ఎంతసేపు దాన్ని తిట్టుకుంటూనే ఉండిపోతారు. యా బికాస్ లైక్ యా ఇట్స్ బెటర్ టు ఎండ్ హియర్. I just want to make a small podcast. Yeah, I just see this as, starting point. And yeah, this is more of a philosophy of Jalsa గురించి మాట్లాడడం rather than Jalsa as a movie. Because like most people don't see that as like some kind of comedy movie లాగా అలాగే చూస్తారు. They don't see it as evolution of a human being. Like every human being. ఒక ఐడియాలజీ ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతుందని త్రివిక్రమ్ చేసిన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ ట్రూ. నేనైతే నమ్ముతాను లైక్ దట్స్ ద ఎవల్యూషన్ లైక్ మోస్ట్ పీపుల్ గో త్రూ అన్నట్టు. యా ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు డూ వన్ ఆన్ మూవీ, బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ పార్ట్నర్ హూ కెన్ డూ దట్, విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ బిజీ. సమ్ ఆర్ మ్యారీడ్. ఓకే ఓకే. యా, ఐ విల్ ఎండ్ దిస్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.